No niin, morjentas kaikille. Ollaan nyt tämmöisessä avaruusstudiossa. Eli avaruushuijauksen lyhyt historia, eli pieni tietopläjäys. Ja mä otan vaan nyt tämmöisiä matskuja, mitä pystyy helposti näyttämään. Eli tässä nyt on NASAn arkistoista pyörii tätä Apollo 11 lennon vuodelta 1969. Hienoa kuuvideota. Ja nämä meni silloin aikoinaan läpi. Se on tietysti sitä aikaa, kun TV tuli ynnä muuta. Ja nythän on ollut viime aikoina, niin oli tämä Kate Perrin aivan loistava avaruuslentely. Ja tässä näette sitten tätä kuvaa sieltä kuun pinnalta. Ja mä tulen näyttämään sitten kauempakin nyt 60-luvun videoita. Mä en mennyt näihin Juri Gagarin, eli sekin oli feikki, eli sitä ei ole tapahtunut sitäkään. Näin, ja siinä on hienot autot, millä mennään, ja siinä taas lennellään noin. Mutta mennäpäs vilkaisee sitten vaikka niin ihan vaan perustiedot tähän alkuun. Eli tässä on Raamatusta, luomiskertomuksesta. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitseman päivää ja pienemmän hallitseman yötä sekä tähdet. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman eli auringon hallitseman päivää ja pienemmän hallitseman yötä eli kuun. Eli kuu on valon lähde. Raamatun mukaan aurinko ja kuu on valon lähde sekä tähdet. Ja aurinkokeskeisessä maailmankuvassa aurinko olisi tähti ja Raamatun mukaan aurinko ei ole tähti. Hän asetti ne taivankanteen loistamaan maan päälle, eli ne ovat maan päällä, ne eivät kierrä maapalloa, maata tai muuta, ne liikkuvat maan päällä Raamatun mukaan. Siinä on sitten NASAn Wikipediasta. Toi NASA on hebrea. Se tarkoittaa, sillä on kaksi merkitystä vähän eri tavalla kirjoitettuna. Se on nostaa ilmaan ja sitten toinen on johtaa harhaan, pettää. Ne kuvastaa hyvin NASAa. Perustettu 1958 avaruustoiminta, päämaja Washington, pääjohtaja Bill Nelson, Yhdysvaltain liittovaltion hallinto. Eli näin lyhyt on se avaruusaika, mistä ollaan tultu. Näin lyhyt. Ja mäkin muistelen näitä, että mitkä mulla nämä isot avaruuskokemukset on, niin nehän tulee näin televisio- ja elokuvien kautta, mitä mä oon teininä lapsena kasvanut. Nehän on tosi merkittäviä, oli Tähtien sodat, ET, olikohan mä 8-vuotias, kun mä olin ET:tä, tai 10-vuotias, kun mä olin ET:tä katsoin elokuvateatterissa. Sitten jotkut James Bond, Moonrakerit ja nämä, niin sieltä se avaruus tulee. Sieltä se Hollywood sitä pyörittää. Mitä Hollywood pyörittää, niin siellä ei ole mikään totta. Ja mennään sitten vilkaisee täältä jotakin, otan 60-luvun klippi vaikka. No. Radio command link. Actually, it's a link along that tether line you see there, 25 feet of umbilical cord. That contains the life support system and communications link from the spacecraft life support system out through that chest pack. That radio command link. Noin, mä annan sen tuossa pyöriä, niin katsokaa nyt tätä
johtoakin, joka sitten roikkuu niin kuin alaspäin, niin kuin maan päällä tapahtuu. Että letku roikkuu noin, eikä ole ilmassa. Silloin hienot lavasteet ja jätkää roikotetaan tätä näin vaijereilla tuossa. Tämä on aikoinaan mennyt vielä läpi. Niin onhan tämä nyt niin kuin aika humorista katsottavaa. Toi kyllä kieltämättä. Ja otetaan sitten seuraava. One, two, three, take up space! Tamir's in space! It's okay. Leave Flynn up there. Flynn, bye. You look. Flynn, I gotcha. I got you, Flynn. Gotcha. Proud of you, Flynn. Oh, the moon! You guys, I will have to tell you, look at the moon. That's amazing. Wow, look at the blue line. Oh my gosh. Oh my goddess. Wow. Oh my That's our pink moon. Okay. Now it's time to look out that way. Oh my Space gosh. color. So much. Oh my gosh. Whoa. That's amazing. Got it? Noin, semmosia mennään. Ja otetaan sitten tähän vielä heiltä toinen mahtava video. Kate Perry on laskeutunut. Noin, ja pistetäänpä pyöriin. You didn't really close it again. Hold on, guys. Let's see your babies. Where are my babies? They're over here. Go see them. Where? I have to go Right there. there. Okay. Katie. Woo! Thank you. Ja antaa sen pyöriä tuossa takana. Eli tämmöinen kapseli, tai toi, niin se tiputaan lentokoneesta, ja siellä sitten ne ihmiset on sisällä ja laskeutuu alas. Ja mehän aina ollaan varmasti ihmetelty, kun ne menee jollain raketilla sinne, niin miksi se raketti ei sitten koskaan laskeudu? Mihinkä se raketti menee, kun sitten sieltä tuleekin vaan tommoinen pikku kapseli? Niin, se on jännä. Näinhän se oli tuolla Juri Gagarinillakin 1961. Alta 2 tunnissa meni maapallo ympäri 28 000 kilometriä. Ja sitten tuli taas tämmöisellä kapselilla laskeutu, ja sehän onnistui hyvin, että ei mennyt väärälle tontille, vaan ne Siperian Neukkula-alueelle tipahti, että ei käynyt haavere. Ylläri onnistui sille, että laskeutui siihen. Noin, mutta tämmöisiä nämä nyt on, niin mä otan teille nyt semmoisen isomman pläjäyksen, niin päästät siikaan, niin 20 minuuttia, niin siinä aukaistaan tämä avaruuspelleily niin kuin isommin. Ja lähdetään siikaan.
Look at this. Look at this. People actually believe that there is a car floating around out in space. Well, I think it looks so ridiculous and impossible. And you can tell it's real because it looks so fake, honestly. Like, we'd have way better CGI if it was fake. This is live on the air, okay? I'm going to zoom in on the Earth in Photoshop. You see the Earth? Okay, I'm going to go to Image, Adjust, Levels, and I'm going to bring the levels up. Uh-oh. What is that? Why is there a square box around the Earth? It is Photoshop, but it's has to be. It is Photoshop, but it's has to be. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. So let's use this model of the Earth. And let's enlist the help of a friend. Pax, you might know her. Next segment, I'm going to show you how NASA grabs objects in 3D space, rotates them around, manipulates them. They can do this with water, with cloth, anything. And the cool thing about it is we can take what they're doing, what they're seeing with their contact virtual reality augmented lenses, and put that on a separate video layer live. Okay, I have a lot of Tim Peake screw-ups, but this one here, the system glitches. The software does not track his hand properly. And Tim slips his hand underneath his other fingers, which is tightly holding onto the mic, which would be impossible. You can tell it's real because it looks so fake, honestly. Like, we'd have way better CGI if it was fake. Just another example of NASA faking space. Take a look here at this supposed image of Jupiter. Nothing more than CGI fakery. The supposed auroras. Again, at NASA's official website, where it states Hubble captures vivid auroras in Jupiter's atmosphere. Here's the problem. The date of June 30th, 2016. Now take a look at this. Another so-called official image of Jupiter. This one's from back in 2014. You see the problem here? Now let's take a closer look at the supposed two images provided from NASA of Jupiter. All the clouds are in the same exact position. Here's a side-by-side. People can't see what's taking place here with NASA. Nothing more than fakery. I mean, give me a break. This is a complete insult. You have a brain in your head. Look like you're in a studio, maybe in Omaha, Nebraska or something. The shot is so clear. Is this a hoax? Are you really in space still? I don't know. We're going to have to do something for you. Oh, yeah, I can do that. Watch this. Is this a hoax? Are you really in space still?
Hi, I'm Noah. Could you do a somersault right now? Is this a hoax? Are you really in space still? See the hair? See the hair? And they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Yeah. Man, and they're buying it. Oh, yeah. Yeah. So many times during spacewalks outside the International Space Station, we can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? Can you be more specific? Air bubbles? So yeah, like a lot of times during the footage, the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, I'm not sure exactly what you're talking about. Now sometimes you get water in the helmet, and it comes either from sweat or from the cooling garments, and that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there? Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. You're a coward and a liar and a thief. In 1986, the shuttle Challenger exploded about 74 seconds after takeoff, killing all 7 astronauts inside. Or did it? It turns out that 6 of the 7 are still alive and kicking today. Ellison Onizuka claims to be his identical twin brother, Claude. Yeah, I've got an identical twin brother, Claude, too. The Challenger pilot, Mickey Smith, hasn't even bothered changing his name. He's now Professor Michael J. Smith of University of Wisconsin. Now, Krista McAuliffe was a bit of a sneaky one. She was the Challenger payload specialist, quite famous for being a teacher. It turns out, during her astronaut days, she was using her middle name, Krista. And now she goes by her first name, Sharon.
The Challenger commander, Francis Richard Scobie, is now Dick Scobie, which sounds like a rather unpleasant disease. Judith Resnick, the Challenger mission specialist, again hasn't even bothered changing her name. She's a professor at Yale Law. And finally, Ronald McNair, another Challenger mission specialist, claims to be his identical twin brother, Carl McNair. What are the odds? So there I was, just minding my own business, looking at Google Earth, and this big snow-covered monstrosity is staring me in the face like, why is that covered in snow? So I keep digging a little bit deeper, and I finally get underneath this cloud cover here, and a few images pop up. And I say, oh, images, what are they? Oh, this is what you got, which I'm sure that looks familiar to you, right? Looks just like the pictures they give us of Mars. So I'm just kind of creeping around here and definitely noticing the same kind of undulation changes and same kind of rock, same kind of dirt. The only thing that's missing is that nice little red tint that they pay somebody $150,000 a year to put on there. So I'll keep kind of going through here and see if it... What the... Yeah. So, I got another truck. Oh yeah, it says NASA. What's that say? Mars project. I think I found out where Mars is, guys. At some point in the future, we're going to look back and say, how did we do it without space? The kinds of technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belt, an area of dangerous radiation. We must solve these challenges before we send people through this region of space. We must solve these challenges before we send people through this region of space. There's a small problem with going to the moon, and inch by inch, NASA is leaking out that they know that there's a problem there. It's called the Van Allen belts, high radiation belts of charged particles around Earth, and we don't know how to get through them, they say. Well, isn't that interesting? Because there sure didn't seem to be a problem back in 1969. The moon landing stopped in 1972 and we haven't been back. We haven't been beyond the Van Allen belts. NASA admitted that it had lost the original footage of man's first steps on the moon. Go to YouTube and watch A Funny Thing Happened on the Way to the Moon. It contains newly discovered evidence, which is part of the missing tapes, of outtakes from the first mission to the moon, of them falsifying a shot of being halfway to the moon. For NASA to come out and say that all the tapes are erased, I mean, it's incredible. Geraldo, this isn't just one tape. This is reams of tape labeled Apollo 11 moon landing. Someone had to physically go and erase it. It's very challenging to try to prove we landed on the moon, and it shouldn't be challenging. The tape should be there. There should be plenty of evidence. I mean, it's proof right there. This is an official NASA photo of the first Apollo 11 lunar module landing on the moon. I mean, it's right there. This is proof, man. It's the picture's right there. It's landing on the moon. But the only problem I have with this picture is that it's taken from the moon. People who believe they saw the landing on the moon because they heard it on the radio.
Here's a picture of the insect actually being deployed from the spacecraft. Did you see it in the background? There was a guy in the background, man. I'm not kidding you. You can't deny that that's someone in the background. There's a guy moving in the background. And I'll tell you, just if nothing else, here's why you can tell they're not fake. Just to create the paperwork, that amount of paperwork would make faking it prohibitively expensive. No one could afford to generate that much documentation. All of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. Across the United States from where we're talking to you right now. My research of the last year has led me to the conclusion that not even low Earth orbit is possible, that the International Space Station is a hoax, and all manned space travel is fake. First, though, let's have a look at the International Space Station. I want to talk about some of the anomalies I see there. For the inside of the International Space Station, there are a couple of zero-gravity tricks that they use to fake it. The first is they have a complete mock-up of the International Space Station built on the inside of an airplane. And that airplane does a bunch of rises and falls. It does an upside-down parabolic trajectory, and that simulates zero gravity. The other main way they simulate the zero gravity is with suspension in front of a blue screen. And they use that trick for extended periods of time, for longer than 45-second segments. But they can't move around as much. They can't do the acrobatic flips and rolls in the extended mode. So there's full motion mode where they can fully move around, and that's faked in plane. And then there's suspended or extended mode where they're suspended by wires in front of a blue screen. They don't move around as much, but they can make the scene last for a longer period of time. The extended mode is much quieter than the full motion mode. In full motion mode, you can actually hear the sound of the jet engines, the engines of the airplane. In every single scene of full motion mode, in every segment of the International Space Station, you can hear this loud sound, the sound of jet engines. You could argue that it's the air conditioning system. Not even an office air conditioner is that loud. And why is there a loud sound in every segment of the International Space Station? Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have a tape. That'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? The Earth supposedly 23.4 degrees on its axis. And that leaves you, of course, the ecliptic number, again, 66.6 degrees off. Well, Earth is supposedly orbiting around the sun at 66,600 miles an hour. 666, totta kai. Noniin. Ja semmoinen oli toi dokkari. Ja siinä nyt oli aika hyvin näytetty niitä tekniikoita, millä näitä avaruuksia tehdään. Noita lentoja. Ja sen täytyy olla totta. I saw it on TV. Kannattaa hohtoelokuvia katsoa uudestaan ja hakea sieltä kaikki hintit tätä näin, missä vihjaillaan Apollo 11 lentoon. Niin. Näitä suuria huijauksiahan on tehty kautta historian. Oli Ane-huijaus, kun kolikko kirstun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa. Ja tätä vastaan muun muassa Martin Luther kävi
Ja sitten syntyi tämä evankelis-luterilainen kirkko, missä minäkin olen, ja joka on taas sitten ottanut tämän ilmastohömppää huijauksen. Eli se on taas uudestaan päällä. Ja meillähän on näitä vaikka kuinka paljon. Nyt on parhaillaan pyörii tämä Pride-systeemi. Sitten oli tämä Blurina oli tossa, ja nyt on nämä Ukraina-jutut, mistä meillä valtamediat kertoo aivan muuta, mitä asiat on. Ja näin on ollut pitkän aikaa. Se menee vaan massalle läpi, kun sitä vaan toistetaan. Mutta esimerkiksi tuossa, kun menet vaikka kävelet jollain vuorella 2-3 kilometrin korkeuteen, niin sulla on aivan erilainen olotila, mitä sitten niin kuin täällä niin sanotusti vedenpinnan tuntumassa. Ja mä tiedän yhden kaverin, joka on Nepalissa mennyt 5 kilometriä ja sitten 600 metriä, 5,6 kilometriä. Niin hän sanoi, että pystyi ottaa muutama askel ja sitten oli tosi hengästynyt. Sitten nämä lentokoneessa, missä me matkustetaan, niin ne menee 10 kilometrissä. Sitten mitä mä oon katsonut niin uskottavia, missä ihminen niin uskottavasti on korkealla ilmassa, niin esimerkiksi Miki-hävittäjä, jossa se menee vähän yli 20 kilometriä. Se on ollut uskottavan näköinen. Joku hävittäjä ilmeisesti pääsee johonkin 30 kilometriä, en ole siitä ihan perillä. Mutta mä oon koettanut esimerkiksi metsästä uskottavia videoita, missä ihminen on 50 tai 60 kilometrin korkeudessa. Niin en ole sellaisia löytänyt. Niin pistäkää tuohon alapuolelle ketjuun vaan, jos löydätte tämmöisiä videoita, niin mielelläni siikaa niitä. Ja sillähän, mitä korkeammalla mennään, niin sitä kylmemmäksi se ilma menee. Ja sitten on tämä ihmeellinen juttu, mitä niin kuin todisteita, että sitten kun päästään sille kiertoradalla, niin sitten niin kuin tulee tämä, onko sitten niin kuin vastustus lakkaa, ja sitten siellä vaan leijutaan. Mutta kaiken järjen mukaan, mitä korkeammalla sä meet, niin sitä vaikeammaksi sulla koko aika menee se olotila. Ja niin kuin näette tuossa nyt 20 minuutin pläjäyksessä, niin siinä oli sieltä ISS-avaruusasemalta ja muuta, mitkä oli kuvattu siellä green screen vesialtaassa, mutta että sitten pistetty feikkaamaan, että on siinä sen avaruusaluksen ulkopuolella, joka kertaa 1,5 tunnissa maapallon. Eli menee melkein 28 000 kilometrin vauhtia. Ja se, että jos sulla meni niin tämä minipurkka naamarättisen Blurina-aikana läpi, niin kyllä mä niin suuresti ihmettelen, että tuo menee läpi vielä, että 28 000 kilometriä mennä ja hääritään siellä niin kuin aluksen ulkopuolella. Niin. Kyllä minä vaan suuresti ihmettelen tätä. No, mutta tämmöinen jakso, ja mä tuun ottaa tästä lisää, teemme tässä vähän ajan päästä toisenkin osan tähän liittyen, ja mä olen Tyrnävä Showssa tehnytkin. Täällä muun muassa maakeskinen ja aurinkokeskeinen maailmankuva aukaistu, ja avaruudesta on tehty ohjelmia ynnä muuta Pohjoisnavasta ja näitä, niin kun menette vaan Tyrnävä Showhun ja menette sen valikkoon videot katsoa, niin sieltä löytyy kaikenlaista, jos ei aihe kiinnostaa. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Ei muuta kuin hyviä viikonloppuja kaikille. Morjentes!